Amasi ni misawanya kora mogajwanga karua kicheno mar Ngima Mwandu otieno makawuono mabende chero nieri kama wapuonjore ewi ngima wa kodi kaka wanyalo konyore gi tuoche mabende opogore kaka wanyalo gengo tuoche mabende opogore manyalo mako ngimawa. Kaka pile anjate jata cheno mari Elizabeth Otieno kendo kawuono antiere kod wendo mabende ok ong'eyo dhowa nieri mar Luo mabende dhi chuna mondo walos kod dhokno ero mawendo. Yene kawuono kende wadhi tiyo kod dhokno ero mabende opogore matin. Daktari, karibu sana na ningependa utueleze jina na kile ambacho unafanya. Asante sana na nashukuru kwa kukaribishwa katika studio zenu. Kwa majina, mimi naitwa Robert Nyaro, mimi ni daktari na ninafanya kazi na shirika la Population Services Kenya ambalo ni shirika lisilo la kiserikali. Tunafanya kazi tukishirikiana na Wizara ya Afya ili kuweza kushughulikia na kuweka mikakati kuhusu mambo ya afya ili tuweze kuweza kuwafikia watu wengi katika hii nchi yetu ya Kenya. Population Services Kenya is a non-governmental organization. We work together with the Ministry of Health. We actually complement the work of the Ministry of Health in helping the Ministry of Health to address health challenges that widespread over the country. We are all over and we are helping in several aspects of health, even in terms of communications. Okay. Yeah. Karibu sana Robert. Yes, johera mag Ngima Mwandu kendo joneno geko mag Lolwe TV. Odicho makawuono adoro lose ewi tuono ero mar Kahera. Tuono ero mar TB. Koro akelo daktari kaendi dwa leronwa mathoth ewi tuoni ero mar Kahera, kaka ikele, kaka inyalo geng'e gi kaka wanyalo ritore maber mondo kik wagam tuoni ero. Daktari, vile nilikueleza mapema, nilikuambia tutaongelelea kuhusu ugonjwa wa kifua kikuu. Hebu tueleze ni nini maana ya ugonjwa hii ya kifua kikuu, ni nini inaileta na dalili za kifua kikuu ni gani? Asante sana. Ugonjwa wa TB, ama commonly known as tuberculosis, is a bacterial infection and commonly affects the lungs. Ama ni ugonjwa ule ambao una sana affect mapafu ya binadamu. Na huu ugonjwa ni ugonjwa ambao unaenezwa kwa kukohoa, kwa kucheka, kwa kuimba na hata kwa kuchemua ama kupiga chafya. Ugonjwa huu wa TB una dalili ambazo tunasema kwa kimombo the classical signs and symptoms of TB, ambaye one of the signs and symptoms is cough. Na for this cough, it is cough of any duration, yani kile kukohoa kwa muda wote ule. Unaweza kuwa umekohoa siku moja, siku mbili, ambayo inaweza kuwa ni dalili ya TB. Ya pili ni kuwa na kupungua kwa kilo zako. Ile tunasema unintentional weight loss, ambapo unapata mgonjwa amekuwa akiangalia akijipima kilo zake zimekuwa zikienda chini na sio eti anafanya mazoezi ili kuweza kupungua kilo. The other symptom ni chest pain, ambapo atakuwa na maumivu katika kifua. And then the fourth classical sign is night sweats. This patient will be having drenching night sweats. Hizo ni zile dalili ambazo zinakuja kwa mtu mzima. Kwa mtoto mdogo kunakuwa na kutokuwa kwa mtoto. Ukiangalia huyo mtoto anakuwa miaka yake hailingani na mizani yake ama na kilo yake. And then the other one is about positive history of contact with a positive index patient who has TB. Okay. Yep. Naam, daktari, ni nini haswa mtu anapaswa kufanya wakati amegundua kuna kifua kikuu? Thank you so much. One of the things that a patient or somebody needs to do is to actually go for early screening. You need to go to any of the health facilities, whether private or government facilities, for screening, so that at least early screening can be done, and early initiation of treatment can be done if you are discovered that you have TB. Okay. Now,
Ningependa tu kukuuliza kama mtaalamu, ni kwa nini watu wengine wakigundua kuna TB, alafu watu wengine pia wajua kuna TB, huyo mtu anabaguliwa katika jamii? Asante sana. Kumekuwa na ile tunaita kwa kimombo stigma kwa wale wagonjwa ambao wako na TB. For quite a longer period of time, TB has been classified as a disease for the poor. It has always been associated with the low standards of living. It has always been associated with informal settlement. So ndio unapata ya kwamba mtu akiwa na huo ugonjwa wa TB inakuwa ni ile dhana ya kwamba either ako katika ile hali ya kuishi katika zile nyumba duni, ako katika pengine ile hali ya maisha ambayo ni ya duni, ile tunasema kwa kimombo low socio-economic standards. So ndio unapata kunakuwa na hiyo stigma. Otherwise TB is a disease of any other person. A disease, it can affect any other person regardless of whether you are in what social economic status. Na ni nini tunaweza fanya kama jamii ndio tuache kuwatenga wenye walio na TB? Jambo la kwanza ni muhimu kufahamu ya kwamba ugonjwa wa TB ni ugonjwa ambao unaweza ukashika mtu yoyote yule. Awe ni tajiri, awe ni maskini, anaweza akashikwa ama akafektiwa na huu ugonjwa wa TB. So ni vizuri wakati pengine mtu ameshikwa na ugonjwa wa TB kuweze kuwa na mikakati ya kwamba asiweze kutengwa, kwa sababu huu si ugonjwa wa matajiri, si ugonjwa wa maskini, ni ugonjwa ambao unaweza ukashika mtu yoyote yule. So it is good that all these patients should not be stigmatized, because by the end of the day TB is TB and it can affect any other person. Yes, nakona mogejo ange iwinjo mana kaka wadhi nyime kod twak makawuono ka bende nyisi kachachane ni wawuoye ewi tuono ero mar kahera kata bende iluongo ni TB. To ji ohero luonge ni TB. To ni mar daktari wacho ni TB, tuoni eri mar TB ikelo ka ng'ato mantiere kod TB ni endi ofolo buti kata nyiero buti, to nyiriri mag gik mawuok e dho ire ko odhi kuom ng'ama chielo to nyalo yudo tuo ni eri. Kete mana ka endi seche gike ma koro wadhi nyime kod twakwa mar makawuono ni endi, to ni mare ka endi ema wapuonjore ewi tuoche geko ma bende opogore wang'eyo tiendgi, to wang'eyo kaka wanyalo geng'ogi mondo kik gidonj kuomwa. Daktari, tukiendelea, je, TB inatiba? Na kama inatiba, hebu tueleze ni njia gani ama tunaweza tibu aje TB? Asante sana. Kabla sijajibu swali lako, ni muhimu pia kuweza kuelezea mtazamaji ya kwamba ugonjwa wa TB ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria. Na hii bakteria inaweza ikashika mahali popote pa mwili, apart from only 3 areas that cannot be affected with TB, and that is the hair, the nails, and the teeth. So TB can affect any other part of the body apart from those 3 parts. Na kidogo, kabla tujaendelea, hebu nieleze ni kwa nini TB hizi affect meno, nails na nywele? Asante. It is because these are organs that are non-living. Unapata kama ni jino, halina mahali ambapo pengine kuna kuwa na supply ya damu kwa jino, or in short, there are no living cells in these 3 organs. There are no 3 living, there are no cells in the nails, there are no living cells in the hair, and neither there are no living cells in the teeth. Okay. So that is why TB cannot affect those organs. Okay. Yeah. Now, so in terms of treatment, it is TB treatment is classified into the type of TB that you'll be treating, because we have what we call pulmonary tuberculosis, and pulmonary tuberculosis is now the TB that affects the lungs. Ama kwa Kiswahili ugonjwa wa mapafu wa tuberculosis. We also have extrapulmonary tuberculosis. This extrapulmonary tuberculosis is TB that is affecting any other part of the body apart from
the lungs. It is outside the lungs. That is why it is called extrapulmonary tuberculosis. In terms of treatment, depending with the type, TB treatment, a patient has to take treatment for a longer duration of time. We have the normal drug-sensitive TB, whereby the patient takes drugs for 6 months. We have 2 months of intensive treatment and then 4 months of continuation. That is if it is pulmonary tuberculosis. Extrapulmonary tuberculosis, especially TB of the bone and TB of the brain, the patient has to take medication for at least 1 year. Yes. Umetueleza aina mbili za ugonjwa wa kifua kikuu. Ni gani huwa ina affect sana kati ya hizo? Thank you so much. Ule ugonjwa ambao ile type ya TB ambayo ina affect watu sana ni ugonjwa wa TB ya mapafu ama ile tunaita pulmonary tuberculosis. It is the most common because of even the way it is spread, because it is spread through so when an infected person coughs or laughs, sings or sneezes. Okay. Yeah. Nyakora mogejang iwinjo managiti moko pimni kendi ineno giwangi iwinjo koditi moko pimni. Omiyo wantiere kaendi mare lero no tie tuche opogore kendo wapuonji ewi kaka wanyalo ritore makare mondo kik wayud tuche gieki. Tuo kaka TB, tuo mar kahera, wanyalo ritore maler e aluora. Kiloko liti maler bende bedo maboro kod nyawadu seche ma ka nyawadu follow iritori maber kaka follow iritori maber mondo kik jal mantiere bathi kik imituoni ere mar kahera. To bende king'eyo ni nitiere kod tuoni ere mar kahera onego idhi e od thieth mondo jathieth oketi e yath mondo ochak mi thieth mondo idhi nyime kod yath kasto ichango to ni mar ngimani emaduong'. Luonga ni Elizabeth Otieno kendo nitiere kaidi kod daktari Dr. Robert kendo oleronwa kaka wanyalo geng'o tuoni mar kahera, kaka wanyalo thiedhe gi kaka wanyalo geng'e mondo kik odonje e dendwa. Yes, daktari. Naam. TB, je, ni ugonjwa wa TB inaweza ua kwa haraka ama ni kitu ikiingia kwa mwili inaisha haraka? Asante kwa hilo swali, ni swali nzuri. Kama magonjwa mengine yote yale, ugonjwa wa TB ni ugonjwa ambao unatiba. That is one of the most important thing that people should know, that TB has a cure, and patients who are diagnosed with TB, if initiated on treatment early, they go to full recovery and they actually recover and go back to their normal duties. However, when any other disease is not diagnosed early and treatment is not initiated early, then there are complications. So even for TB, if a patient is not diagnosed in an early stage and treatment is not initiated in an early stage, the patient may have complications. The patient may even may die. The patient may end up getting cancer of the lungs and so many other complications that are also attributed with TB. So in short, TB has a cure if initiated early and if people go for early screening. Okay. Yeah. Na unaweza tuambie ni maeneo yapi ambazo hii ugonjwa wa kifua kikuu imeenea sana? Asanti kwa hilo swali. Pia ni vizuri kuweza kufahamu katika nchi yetu ya Kenya kuna mahali ambapo ugonjwa wa TB unazidi ama inazidi kuenea, ama wale watu ambao wana TB wako wengi zaidi kushinda sehemu zingine. Ile tunaita kwa kimombo the high burden counties. And in these high burden counties, Nairobi is one of the counties that is leading in TB because of the population and the informal settlements. The other county is Mombasa, whereby TB cases are also on the rise. We have Kiambu, just bordering here, Nairobi. We have Meru, and now we also have Kilifi. Counties. Haujataja Luo Nyanza, hakuna wenye wako Luo Nyanza wako safe? Asante.
Kisumu is also one of the counties with the high burden disease, TB, in that order. So in Luo Nyanza, then we have Kisumu going down, and then we're coming up to Kakamega, Nakuru, those counties. Okay. Yes, nyakoro moge juang iwinjo gwengege koma bende laktaro okwano kachachande ni nitiere kod nitiere e ong'ala manyime mar yudo toniere mar Kahera kata toniere mar TB. Wadhi mara nyime kachachande to bende ageno ni ipuonjori yono ero makare seche ka ma wantiere ka indi kod daktari ma bende lero no mathoth e wach niere mar TB. Daktari? Naam. Ni nini unaweza ambia watazamaji wenye wanakuangalia saizi, wenye wanakutazama, wenye wako na hii ugonjwa wa TB na pengine wanabaguliwa katika jamii na wako kwa matibabu lakini saa zingine wanaona tu waache wasiendelee na matibabu, unaweza waambia nini? Jambo ambalo naweza nikaambia the general population na watu kwa jumla, whether una ugonjwa wa TB ama hauna ugonjwa wa TB, ni kwamba kitu ya kwanza, TB ina dawa na ina tiba. Kitu ya pili, ukiwa mgonjwa ambao umeanzishwa dawa za TB, ni vizuri kuwa mwangalifu, ile tunaita kwa kimombo adherence, ukaweza kutumia dawa zako kulingana na ule muda ambao umepatiwa. Kama dawa zako ni za miezi 6, ukaendelea kuzimeza kwa huo muda wote wa miezi 6 hadi ukazimaliza, kwa sababu kutakuwa na madhara pia kama hutaweza kumaliza dawa zako. Kuna ile tunasema resistance. You can now develop even resistance to medication, and maybe you can even now turn to drug resistant, having drug resistant TB. The other thing that I will also comment on about stigmatization is one is that we should not stigmatize TB patients. This is a condition or a disease like any other disease. It does not mean that when someone is diagnosed with TB, he should be put aside, whereby you even see that maybe he's not sharing a room with the rest, or even the utensils that he's eating with, they are completely different and assigned to that person. We should not stigmatize TB in that aspect, because within the first 2 weeks of initiation of treatment, this patient cannot transmit TB. So to my plea to the general population is that we should accommodate and live positively with all the patients with TB, and also to the general population that it is good for each and everyone, when you are feeling like you have now the signs and symptoms that I had said earlier on cough, chest pain, night sweats, and weight loss, at least you go early to a medical facility and be screened for TB. Okay. Na umetaja about medication, wakati mtu ako kwa medication anafaa atumie for 6 months. Alafu ukasema tena akiacha itakuwa medical resistance. Hiyo ikipatikana hivyo, huyo mtu unamsaidia aje? Thank you so much. During the treatment phase, usually the patient, if the patient is taking drugs for 6 months, he is given the first 2 months, which we call the intensive treatment phase. And as the patient continues to take treatment, there is what we call the clinical evaluations of the patient. The patient goes back for reviews. And samples are also taken, investigations are done to this patient to see how he or she is faring on with treatment. And during that time, after 2 months, they take a sputum sample at month 2. They will take a sputum sample at month 5, and they will take a sputum sample at month 6. This is just to see the progress and whether the patient is responding well to treatment. In case of poor adherence, the patient may develop resistance, ama kwa Kiswahili zile dawa ambazo wanapatiwa za kuzuia TB, viini vya TB vitakuwa sugu zishinde dawa nguvu. So unapata
develop ile tunaita drug resistant TB, ambayo it is very expensive to treat, and by the end of the day the treatment is now even longer, more than 6 months. Yeah. Na tiba ya TB ni bure ama kuna malipo? Asante sana. Tiba ama services za TB ni bure kwa mwananchi wa kawaida. These are free services that are offered in mostly government facilities and also in some of the private facilities. So from investigations and even treatment and follow-up, the treatment is free, offered in all government facilities. So tukimaliza, ni nini unaweza kutuacha nayo? Yangu one ni kusema ni asante kwa kuwa nasi katika studio zenu ili tuweze kuhamasisha watu kuhusu ugonjwa wa TB. And as I said earlier, Population Services International is a non-governmental organization that has been in existence for the last 31 years, and we are actually complementing the work of the Ministry of Health to address health challenges in the Kenyan population. We have got different health departments whereby we are addressing issues to do with the reproductive health, issues to do with communications messages on HIV, communication messages on gender-based violence, and also we are also promoting the social marketed products like WaterGuard and Pour for safe water. So kama mtu anaweza angependa kuwatafuta, mnapatikana wapi aje? Thank you so much. Population Services Kenya, we are available. Our offices are located in Jumuia Place, Lenana Road, 3rd floor. At the same time, we are also on social media, on Facebook, Twitter, and on LinkedIn. Okay. Yep. So thanks so much. Yes, inajora kwa mage Ngima Mwandu kwa jera mage Lolwe TV na Elizabeth Otieno kendo na entire kwa daktari mabende olerno matose witono ero mar Kahera wawoye witono ero mar Kahera kama wawinje tie tono ero mar Kahera gine ero makele bende daktari opuonjo oganda ko wacho ni onge tiende mondo ikete wadu tenge janeno ma ingeni ntere kod tuo ni eri mar Kahera to ni mar tuo mar Kahera mako ngata wanere kendo chieng Jumapil machielo karuth ritamo chakoriti kendo ne Elizabeth Otieno kendago ni erokamano ibedi kod Otieno nero makare.